Unit 1. Q for question. Activity 1. Listen to the following dialogues. Here is an imaginary interview with a famous astronaut, Sunita Williams. Interviewer asked, "Hello, Miss Sunita Williams. Welcome to our program." Sunita Williams said, "Hello, nice meeting you." Interviewer asked, "Where do you work?" Sunita Williams said, "At NASA as a flight engineer." Interviewer asked, "Where were you born?" Sunita Williams said, "Ohio." Interviewer asked, "What is your date of birth?" Sunita Williams said, 19 September 1965. Interviewer asked, "Where did you get your graduation from?" Sunita Williams said, "I did my graduation from Florida Institute of Technology." Interviewer asked, "Which special items did you bring with you in the space first time?" Sunita Williams said, "The Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha, and a letter written in Hindi by my father." Interviewer asked, "Who inspired you in your life and work?" Sunita Williams said, "Mahatma Gandhi." Interviewer asked, "What is your country of origin?" Sunita Williams said, "India. In fact, my father Deepak Pandya is from Gujarat." Activity 1. Here is an imaginary interview with a famous astronaut, Sunita Williams. Hello, Miss Sunita Williams. Welcome to our program. Hello, Miss Sunita Williams. અમારા કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. Hello, nice to meeting you. હેલો, તમને મળીને આનંદ થયો. Where do you work? તમે ક્યાં કામ કરો છો? At NASA as a flight engineer. નાસામાં એક ફ્લાઇટ Engineer. તરીકે. Where were you born? તમારો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ઓહાયો. ઓહાયો. What is your date of birth? તમારી જન્મ તારીખ શું છે? 19 સપ્ટેમ્બર 1965. 19 સપ્ટેમ્બર 1965. Where did you get your graduation from? તમે ક્યાંથી સ્નાતક થયા? I did my graduation from Florida Institute of Technology. હું ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી સ્નાતક થઈ. Which special items did you bring with you in the space first time? સૌથી પહેલી વાર અવકાશમાં ગયા ત્યારે તમારી સાથે કઈ ખાસ વસ્તુઓ લઈ ગયા? The Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha and a letter written in Hindi by my father. ભગવદ્ ગીતા, ગણેશની એક મૂર્તિ અને મારા પિતાએ હિન્દીમાં લખેલો એક પત્ર. Who inspired you in your life and work? તમારા જીવનમાં અને કામમાં તમને કોણે પ્રેરણા આપી? મહાત્મા ગાંધી.
Mahatma Gandhi. What is your country of origin? તમે મૂળ કયા દેશના? India. In fact, my father Deepak Pandya is from Gujarat. ભારત. ખરેખર તો મારા પિતાશ્રી દીપક પંડ્યા ગુજરાતના છે. Activity 4. Listen to the following play. Fast finger first. Vikas said, "Hello, good morning, and welcome everyone. Today, at our Smith Vidyalaya, we have the 4th annual Smart Student of the School contest. Our English teacher, Mr. Parmar, is the host of this competition, and with him, the scorer is Mr. Bright, his own laptop. Our principal, Mr. Sharma, is the expert. Today we have 9 contestants. They have computer screens in front of them. All of us are eagerly awaiting the start. So let's not waste time." Mr. Parmar said, "Thank you, Vikas. Hey everyone. Welcome again. And all the best to the participants." Contestant said, "Thank you, sir." Mr. Parmar said, "The first round is fast finger first round. Okay, ready? I will give you a question on your computer. You will get maximum 7 seconds. The contestant with the quickest finger will come to this smart seat. Your time starts now. Arrange the following words in correct order. Make a sentence. A. Best. B. Friends. C. Trees. D. R. E. Our. Contestants select their answers. The correct order is C, D, E, A, B. Mr. Parmar said, "Okay, the time is up. Let's see who is the quickest." And she is Nandita Gosai. She took only 3 seconds. Welcome, Nandita. Come to this smart seat. Nandita said, "Oh, thank you, sir. I am so lucky." Mr. Parmar said, "Are you ready?" Nandita replied, "Yes, sir. But I want to say something." Mr. Parmar said, "Yeah, sure." Nandita said, "Sir, last year I tried hard, but couldn't reach here." Mr. Parmar said, "Right, you have got a chance. Okay, now let's have the rules. I will ask you 6 questions. Each correct answer will bring you a gift, and the 6th correct answer will get you a scholarship. You will get rupees 200 every month. Here is Miss Tick Tick. It will give you only 1 minute for the first 3 questions. There are 3 helplines. You can use any 2 of them. Ready? Hello Help. Experts advise. Students support. Nandita said, "Yes, sir."
Mr. Parmar said, the first question on your screen is, who wrote the poem Gram Mata? Here are the options. A. Karshandas Manek. B. Kalapi. C. Uma Shankar Joshi. D. Premanand. Nandita said, Sir, it is B. Kalapi. Mr. Parmar said, are you sure? Nandita said, yes, sir. Mr. Parmar said, is it your final fix? Nandita said, yes, sir. Mr. Parmar said, so let's see. Mr. Bright, please show the right answer. Computer shows the answer. And yes, you are right. It is B. You win the first gift. Kalapi wrote this Gujarati poem. Mr. Parmar said, now the second question. Second, which sea touches Gujarat? A. The Arabian Sea. B. The Aral Sea. C. The Red Sea. D. The Yellow Sea. Nandita said, oh, I'm confused. It may be either B or C. Mr. Parmar said, Miss Tick Tick is going fast. If you are not sure, you have helplines. Nandita said, yes, sir, helpline please. I want to take Hello Help. I want to call my auntie. Mr. Parmar said, okay, Miss Tick Tick, please stop. Nandita dials the number. Nandita dials the number. Nandita said, hello, auntie. Auntie said, yes. Nandita said, hello, auntie. I'm Nandita. I'm participating in the Smart Student of School contest. I want your help. I'm at second question. And I have only 1 minute. My time will start when I start to ask you the question. Okay? Auntie said, okay, Nandu, I am ready. Tell me. Nandita asked, second, which sea touches Gujarat? A. The Arabian Sea. B. The Aral Sea. C. The Red Sea. D. The Yellow Sea. Auntie said, I think it's A or B. Nandita said, fast, auntie, fast. Auntie said, okay, you have to choose A. Phone cuts. Nandita said, oh, I think auntie put stress on option A. Mr. Parmar said, Miss Tick Tick is going. Give me your final fix. Nandita said, sir, my final fix is A. Mr. Parmar said, okay, let's ask Mr. Bright. Computer shows answer. And yes, your auntie is right. You win another gift. Nandita said, oh, I can't believe this. Thank you, sir. Thank you, auntie. Mr. Parmar said, okay, Nandita, keep it up. Now this is the third question. After this, Miss Tick Tick will not disturb you. Okay, let's see. The amount of water flowing into tank doubles every minute. The tank is full in power. When was the tank half full? A. 58 minutes. B. 30 minutes. C. 59 minutes. D. 31 minutes. Nandita said, I know the answer. It is C. 59 minutes. Mr. Parmar said, yes,
You are quite right. Nandita, you win another gift. Now you are free from Miss Tick Tick. I want to say something about you to the audience. Nandita is a good player of hockey. She won the Player of the Match award in the last inter-school hockey tournament. Let's clap for that. Nandita said, "Thank you, sir." Mr. Parmar said, "Okay, let's go on. The question is, which gas do trees breathe in? A. Oxygen. B. Carbon dioxide. C. Nitrogen. And D. Methane. Nandita said, "I think it is B." Mr. Parmar said, "Is that your final answer?" Nandita said, "Yes, sir. I want to go with option B." Mr. Parmar said, "Let's see." Oops, this is a wrong answer. You lose the game. The correct answer is A. Oxygen. Nandita said, "Oh." Mr. Parmar said, "Don't worry. Well played, Nandita. Take your seat. Now, other contestants, keep your fingers on the buzzer. Here comes the next question for Fast Finger first round. Activity 4. Fast Finger first. Hello, good morning and welcome everyone. Hello, સુપ્રભાત અને સૌનું સ્વાગત છે. Today at our Smith Vidyalay, we have the 4th annual Smart Student of the School contest. આજે આપણા સ્મિત વિદ્યાલયમાં શાળાના સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટ્સ એટલે કે હોશિયાર વિદ્યાર્થીની ચોથી વાર્ષિક સ્પર્ધા છે. Our English teacher, Mr. Parmar, is the host of this competition, and with him, the scorer is Mr. Bright, is on laptop. આપણા અંગ્રેજીના શિક્ષક શ્રી પરમાર આ સ્પર્ધાના યજમાન છે અને તેમની સાથે છે સ્કોરર શ્રી બ્રાઇટ જે તેમનું લેપટોપ છે. Our principal, Mr. Sharma, is the expert. આપણા આચાર્ય શ્રી શર્મા તજજ્ઞ છે. Today, we have 9 contestants. આજે 9 સ્પર્ધકો છે. They have computer screens in front of them. તેમની સામે કમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન છે. All of us are eagerly awaiting the start. આપણે સૌ સ્પર્ધા શરૂ થવાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. So let's not waste time. તો ચાલો સમય ન બગાડીએ. Thank you, Vikas. Abhar, Vikas. Hey everyone, welcome again and all the best to the participants. Hey, તમે સૌ તમારું ફરીથી સ્વાગત છે અને સૌ સ્પર્ધકોને શુભેચ્છાઓ. Thank you, sir. આભાર સાહેબ. The first round is Fast Finger first round. સૌથી પહેલો રાઉન્ડ Fast Finger first round છે. Okay, ready? Okay, તૈયાર? I will give you a question on your computer. હું તમને તમારા કમ્પ્યુટર પર એક પ્રશ્ન આપીશ. You will get maximum 7 seconds. તમને વધુમાં વધુ 7 સેકન્ડ મળશે. The contestant with the quickest finger will come to the smart seat. સૌથી ઝડપી આંગળીવાળો સ્પર્ધક આ સ્માર્ટ સીટ પર આવશે. Your time starts now. તમારો સમય હવે શરૂ થાય છે. Arrange the following words in correct order. Make a sentence. A. Best. B. Friends. C. Trees. D. R. E. Our. Contestants select their answers. The correct order is C, D, E, A, B. નીચે આપેલા શબ્દો યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. એક વાક્ય બનાવો. A. સૌથી સારા. B. મિત્રો. C. વૃક્ષો.
ડી છે, ઈ આપણા. સ્પર્ધકો તેમના ઉત્તર પસંદ કરે છે. સાચો ક્રમ વૃક્ષો આપણા સૌથી સારા મિત્રો છે. ઓકે, ધ ટાઈમ ઇઝ અપ. સારું, સમય પૂરો થયો. લેટ્સ સી હુ ઇઝ ધ ક્વિકેસ્ટ એન્ડ શી ઇઝ નંદિતા ગોસાઈ. ચાલો જોઈએ કે સૌથી ઝડપી કોણ છે, અને તે છે નંદિતા ગોસાઈ. She took only 3 seconds. તેણે ફક્ત 3 સેકન્ડ લીધી. વેલકમ નંદિતા, કમ ટુ ધીસ સ્માર્ટ સીટ. તારું સ્વાગત છે નંદિતા, આ સ્માર્ટ સીટ પર આવ. ઓહ, થેન્ક યુ સર. આઈ એમ સો લકી. ઓહ, આભાર સાહેબ, હું કેટલી નસીબદાર છું. આર યુ રેડી? તું તૈયાર છે? યસ સર, બટ આઈ વોન્ટ ટુ સે સમથિંગ. હા સાહેબ, પણ મારે કંઈક કહેવું છે. યા શ્યોર. હા, ચોક્કસ. સર, લાસ્ટ યર આઈ ટ્રાઈડ હાર્ડ બટ કુડન્ટ રીચ હિયર. સાહેબ, ગયા વર્ષે મેં ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ અહીં સુધી પહોંચી ન શકી. રાઈટ, યુ હેવ ગોટ અ ચાન્સ. બરાબર, તને તક મળી છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ હેવ ધ રૂલ્સ. સારું, ચાલો હવે નિયમો જોઈએ. આઈ વિલ આસ્ક યુ 6 ક્વેશ્ચન્સ. હું તમને 6 પ્રશ્નો પૂછીશ. Each correct answer will bring you a gift and the 6th correct answer will get you a scholarship. દરેક સાચા ઉત્તર માટે તને એક ભેટ મળશે અને 6 સાચા ઉત્તરો માટે તને છાત્રવૃત્તિ મળશે. You will get ₹200 every month. તને દર મહિને ₹200 મળશે. Here is Miss Tick Tick. આ છે Miss Tick Tick. It will give you only 1 minute for the first 3 questions. તે પહેલા 3 પ્રશ્નો માટે તને ફક્ત 1 જ મિનિટ આપશે. There are 3 helplines. 3 હેલ્પલાઇન મદદ માટે છે.